आमच्या पार्टीचे स्पोक्समॅन आर्किटेक्ट तुलियो डिसोजा आणि आमच्यो महिलाच्यो नवीन अध्यक्षा बायबिना नायक. आयचे प्रेस कॉन्फरन्स बेसिकली आम्ही पुलिस डिपार्टमेंटाचेर आणि होम मिनिस्ट्रीचेर हें केल्लें आसा. तुमकां सगळ्यांक शॉक जातलो एक्चुअली आणि खुबशा गोंयच्या लोकांकूय शॉक जातलो की गोंयचो गव्हर्नमेंट गोवा पुलीस मॅन्युअल इम्प्लिमेंट करपाक यूज करपाक टाळाटाळ करता. हेतू की सगळे पुलीस मशिनरी आपल्या हातीन यूज करप. डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन्स in the matter of Surjit Singh, Prakash Singh and others versus Union of India. या मॅटरान सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन्स सारको क्लियर आसतनाय गोंयचो सरकार हो मुद्दम जावन गोवा पुलीस मॅन्युअल हो हाडपाक सोदना आणि अजूनही गोंयचे पुलीस या गोंयच्या सरकारा खातीर बॉम्बे पुलीस मॅन्युअल यूज करता. आता हाजो फाटल्यान हेतू एक म्हणजे पुलिसाचेर कंट्रोल दवरप आणि पुलिसांक जाय तशी यूज करप. जे आता चल्ला तुम्ही पळयता आसतले इलेक्शना कडेन पुलीस ऑफिसरांक यूज करप आणि कॅन्डिडेटांक थ्रेट्स करप. हे आमी जिल्हा पंचायती इलेक्शनाक पळयले, हे म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनाक पळयले आमी केप्यां कशे पुलीस ऑफिसर यूज जाले ते. आणि आता परत म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन सुरू जाल्लें आसा. आता ऑलरेडी पुलिसांक बावले कशे यूज करपाचे हत्यार ह्या सरकारान ऑलरेडी परत यूज केल्लो आसा. आणि ह्या खातीर गोंयांत क्रिमिनल केसीस वाडटात. ड्रग्स, मर्डर्स, रेप्स, molestation is on the rise, and there is a favoritism complete. Police are being used. Policeank कसलेच फ्रीडम ना. पुलिसांक तर इवन ड्रग्स मॅटरान जर पुलिसांक फ्रीडम दिले पुलिस आमचे ड्रग्स कॅच करता. आणि तितून भितर ह्या सगळ्या क्रायमा भितर पुलिसांकूय परत इन्वॉल्व करून तो सरकार घेता. आता तुमकां आनीक अजाप दिसतलें की गोंयांक अजुनूय Police Act now. We do not have Police Act for Goa, and that despite there is a Supreme Court directives for all the states that they must have their own act, so that there is complete transparency. Polisank ज्या तरेन यूज करता, crimes suppress करतात, political favoritism जाता, हे सगळे अवॉइड जातले आणि पुलिस मशिनरी सारखी उरतली जाल्यार पुलिस मॅन्युअल आणि पुलिस ऍक्ट these are two important documents, and police are delaying this deliberately. They want to be toy in the hands of politicians. Actually police should have been after this because police's independence हे येता आशिल्लें ह्या हेतूंतल्यान. आणि सरकाराक हें जाय की सरकाराक पुलिस मशिनरी कंप्लीट जाय तशी यूज करपाक मेळटा. एक म्हणजे क्रिमिनल्स आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक ते यूज करतात. आमी पळयल्यात मर्डर जातात, मर्डर जाता 2 दीस 4 दीस बोळा जाता आणि मर्डराचे जे डायरेक्शन आसा ते वेगळ्या हितूंतल्यान बदल वयता. आणि थंय पॉलिटिशियन वचून इंटरफेयर जाता, डेलिबरेटली इंटरफेयर जाता, ते इन्वॉल्व जातात इन्व्हेस्टिगेशन मॅटरान आणि तातूंतल्यान हे सगळें व्हांवून वयता. आणि जो जस्टीस मेळपाक जाय आशिल्लो लोकांक तो जस्टीस आयज मेळना. पुलिसांक कंप्लीट हातांतले बावले कशे यूज जाता, and this is used again to harass the political opponents. जो political opponents lowest लेवलाचेर आणि हायेस्ट लेवलाचेर दिगंबर कामतीक कसो करून पुलिसांन त्या टायमार हॅरेस केलो अंडर द प्रेशर ऑफ then Chief Minister Manohar Parrikar,
in that mining and the other matters. कसो करून harass केलो? He had to approach Supreme Court. Just imagine, High Court आणि परत Supreme Court आंग वयता. म्हणजे पुलिस एका सामके completely यूज करता आणि त्या खातीर आमचे कडेन पुलिस ऍक्ट ना, आमचे कडेन we are depending on Bombay Police Manual. Now आता कित्या खातीर stress करता? I want to draw your attention to one Mr. Ajju C.S. Sindoli. He's from Delhi. He's involved in the various crimes and various frauds, and he was declared as the history shitter by the Goa police in 2017. Now he used these loopholes that Goa is not having its manual and Goa is using Bombay Police Manual. He approached High Court. And High Court, on the ground that Goa does not have police manual, he won the case. And police, ज्या पुलिसाचे लेटरी माझ्या ताब्यान आसा की हे लेटर SP बरयता की तेजे सगळ्यो हे आसा केसीस ओपन कर आणि तो ताका हिस्ट्री शीटर म्हणून हे करून. And on that basis, this Sindoli, who is getting all protection from the BJP's top ministers, including Chief Minister, and it has been exposed from time to time by one British activist who was in Goa a number of times. He has exposed his all illegalities, what kind of frauds he has done, what are the various cheatings that he has done. All that was exposed by this British gentleman. There is another fraud that he has committed. Under this BJP government, असले फ्रॉड जे असतात त्यांना प्रोटेक्ट करप आणि गोवा पुलिस मॅन्युअल ना म्हणून तेका हिस्ट्री शीटर तो क्लीन जाता थ्रू हाय कोर्ट. At least that time Goa police officers should have been after this government. I don't know what police has done in Goa, whether they have pressurized this government or not. पण जेन्ना गव्हर्नमेंटाक कळटा की आमी क्रिमिनल्सांक पिन करपाक शकनात because we are not having our own manual, ह्या government of the day, it was their duty to immediately prepare Goa manual, Goa police manual, and could have been implemented. जो आज जितले crimes जातात, जितले murders जातात, जितले criminal activities जो वाढतात, आणि लोकांक कॉमन मनशाक न्याय मेळना, जस्टिस मेळना, कारण हांगा पॉलिटिशियन इंटरफेयर जाता. प्रत्येक गजालीक पुलिस हांगा पॉलिटिशियन इंटरफेयर जाता. Mr. Sindoli was also involved in a passport fraud. आता passport fraud कसो केलो? पासपोर्ट जर तू वयता जाल्यार तुगेले रेजिडेंशियल एड्रेस हे जाता, तुजी टेनन्सी व्हेरिफिकेशन जाता, पूण तेणे एक तेजो पासपोर्ट, ओके, दिस इज हिज पासपोर्ट. ना तेजो जो एड्रेस आसा तो एड्रेस आसा एक ऑफिसाचो, आणि त्या ऑफिसाचो एग्रीमेंट केल्ल्याची कॉपी आसा. Now passport cannot be given. Passport cannot be given on the office address, and this law is very clear. It is under Section 4 of Passport Act 1967. The use of office address cannot be allowed. It has to be residential address, and they have the passport officers, the police, government has bent down, and they have breached Section 4 by issuing in the passport by using the rented office address. This is a big fraud. In spite of the complaint, the BJP government, they did not allow police for the investigation. And Sindoli claims that all the chief minister, ministers, top officers are helping. तो कोणाक कॅरूच करता. जे कितल्योच cases आसात. Again, I want to refer the complaint of British
national and was the activist is the mine engineer Mr. David Clever. Was after this person was following this, he was writing Chief Minister, he was writing all the officers. Despite that, Chief Minister did not even bother to reply to him. Now, does this mean that Chief Minister is protecting this fraud master who has cheated many Goans, who has done the frauds? He has also cheated one Mr. Andrew Rodriguez. 31 lakh rupees hard-earned money. पैसे तेणे हडप केल्या तेजेर कंप्लेन करून सुद्धा कांयच एक्शन जायना अश्यो तेजेर कितल्योश्योच केसीस आसात म्हणजे तुम्ही इमेजिन करात हिस्ट्री शिटराची आसा तेजी सेक्शन जी आसा ती कंप्लीटली प्रत्येक हेची सेक्शनाची हे कॉपी तुमकां सर्क्युलेट करता म्हणजे इतले आसून सुद्धा तेजेर कांय एक्शन जायना आणि तो परत परत क्लेम करता की हो गव्हर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग हिम आणि हो गव्हर्नमेंट आसा तो तेका सपोर्ट करता. सो वी वॉन्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा Dr. Pramod Sawant, whose name he is using again and again, and which has proved also. त्याने प्रूव्ह केल्लें आसा की पासपोर्टाचो फ्रॉड जाता कोणा तरी 17 लाखाचो दंड घातलो वयता इतले फ्रॉड्स आसा इतल्यो क्रिमिनल केसीस आसता पूण तेजेर त्यो केसीस कांयच जायना. तेजेर एक इकॉनॉमिक्स ऑफेन्स सेलान एक केस घातलेली आसा 2015 ती तशीच दापून दवरलेली आसा. सो आयज एक जर कॉमन मनीस पासपोर्ट ऑफिसान गेलो जाल्यार त्या पासपोर्ट ऑफिसान त्याचो हॅरेसमेंट जाता. पासपोर्ट ताका दिवपाक वेगवेगळे डॉक्युमेंट मागता वेगवेगळे सर्टिफिकेट्स मागतात आप त्याच्या घराचो एड्रेस दिवन सुद्दां ताका व्हेरिफिकेशन जायना आसता ताका पासपोर्ट मेळना. पूण हो आयज एक ऑफिसाच्या एड्रेसाचेर पासपोर्ट क्लेम करता. वी विल गिव यू ऑल द डॉक्युमेंट्स. नाउ वी वॉन्ट द चीफ मिनिस्टर to direct the police, including the economic offence cell, to open. If you are not involved in this, the chief minister should take this challenge and come out clear what is his relation with Mr. Sindoli. Taje Sindoliche relation kide asa exactly? What is his relation as claimed by Mr. Sindoli? Because he is getting all the protection despite having several cases on him. The chief minister has to come out clean. He has to make a statement and he has to give a free hand directions to the police to open all his cases and should give the justice to Andrew Rodriguez for recovering his 31 lakhs, which was his hard-earned money. So if the chief minister is not pursuing this matter, it is understood that Mr. Sindoli is given protection by the BJP government and BJP's chief minister Dr. Pramod Sawant. Sindoli is from where? He is based in Delhi. Why Andrew gave him 31 lakh? So there was matter. See, these are many matters. I have not brought individual matter. No. There are sufficient videos and documents which I can forward you because I have not studied each individual case. I brought all cases, the passport case, this fraud of 31 lakhs case, and all these complaints are made. No, I know this case because every time Sindoli goes in the court, he gets a bail or the doctor gives him a certificate that he is not well. Every now and then he is out. But why that Andrew gave him 31 lakh? What was that business? I want to know. So that details I am not having because I have not studied that matter, each matter in detail. Was he in mining? Maybe he was in mining because I have collected these documents based on the videos that was circulated, the letters that was sent to Chief Minister. I thought that Mr. David Clever is trying to make a case. He is trying to pinpoint a fraud master with cheating Goans, and the government of the day is not acting. So I thought I should raise this matter and give the justice to all those who are fighting for this matter. They are fighting for this matter for several years. And why the Chief Minister of Goa, why the DGP is not acting? Why they are not reopening all the cases?
He is not facing case only in Goa. He is also wanted by Karnataka police by. And right now, I am told in one of the north state, he has been also arrested. बोगस पासपोर्ट येतून तो आसा. पासपोर्ट केन्नाची केस ती 2017. आणि पुलीस कंप्लेंट जाल्या. पुलीस कंप्लेंट जाल्या सगळे जाल्ले आसा. गोंयांत जाल्ले आसा. सगळे डॉक्युमेंट्स आर बीन फॉरवर्ड. तेजे ऑफिस खंय आसलें? Is Somshekhar Victor Palace, mezzanine floor opposite Ambedkar Park, Pato Panjim, Tiswadi North. And this is office. This agreement will tell you that it is office. ओके थँक्यू. तर तुम्ही तो पुलीस मॅन्युअलाचो विशय काढला पयलीं. ते पुलीस मॅन्युअल आतांच जावना काय पयलीं सुद्दां चालू आसा? See, police manualचो process start जालो. प्रोसेस स्टार्ट जालो तो तसो उरलो. तेजे नंतर 2012तल्यान काय आमचो गव्हर्नमेंट ना. गेले 8-9 वर्सां हे आसा. हे जे मॅटर जालें जेन्ना एक क्रिमिनल, एक फ्रॉड मास्टर, जेका हिस्ट्री शिटर म्हणून पुलीस तेका हे करतात, केस घालतात तेजेर, आनी तो हायकोर्टा साकून तो क्लीन जावन येता ओन्ली बिकॉज वी डू नॉट हॅव द पुलीस मॅन्युअल. जेन्ना हे पुलिसांचें लक्षां येता तेन्ना आमी पुलिसा कडेन चॅक केल्यार तो म्हणटा तयार करतात. तयार करपाक कितली वर्सां आनी कितली वर्सां जाय पुलीस मॅन्युअल तयार करपाक. सो ह्यो तयार करना इतल्याच खातीर की तांकां जाय त्या क्रिमिनलांक प्रोटेक्शन दिवपाक मेळटा आनी जाय त्या पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक हॅरस करपाक मेळटा. वी वॉन्ट टू वॉर्न पुलीस ऑफिसर्स. तुम्ही ह्या गव्हर्नमेंटाच्या एका बळी पडनाकात. पुलीस स्पेशली पुलीस इन्स्पेक्टर एट SP लेवल हे सामके ह्या सरकाराच्या हातांतले बावले जावन वयता. आनी जेन्ना जाय तेन्ना हो सरकार तांकां यूज करता, तांकां एब्यूज करता. एक्चुअली ते जर सगळे हे जाले ट्रान्सफरीत जाले जाल्यार गव्हर्नमेंटाचो जो कंट्रोल आशिल्लो पुलिसांचे, पुलिसांक जे फ्रीडम मेळपाक जाय आशिल्लें तें मेळटा आशिल्लें आनी क्रिमिनल केसीस आमच्यो कमी जाता आशिल्ल्यो. ह्या सारके जो फ्रॉड मास्टर जाला आनी जेन्ना कितले जाणांक टोपी घातले, बंद घातला, ते लोक तयार जावपा नाशिल्ले. हे सगळे आशिल्ले जाल्यार पयलीं म्हणजे केले हिस्ट्री शिटर म्हणून आशिल्ले ते काडून उडोवपाक गोवा पुलिसाचो मॅन्युअलूच ना. स्टील आमी यूज करतात बॉम्बे पुलीस मॅन्युअल. पुलीस एक्ट खंय. सो our demand also today that immediately the chief minister should make a statement when this manual will be implemented. हो मॅन्युअल लावून कितले जण सुटले आता करून? ती स्टडी करपाक पडटली. अशें करून कितले जाण आसताले तांकां जाय तशें यूज करता आनी फ्लेक्सिबिलिटी दवरल्यार तांकां ते पुलीस म्हणटा ते हातींतले बावले कशे यूज करपाक जाय, पॉलिटिकल ओपोनंट्सांक डिस्ट्रॉय करपाक जाय. आमी कितलेशेच पळयल्यात म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक, ZP इलेक्शनाक पुलीस घरा कडेन वचून त्या कॅन्डिडेटाक हॅरस करता. जेका तेजे बरोबर कोण काम करता ताका हॅरस करतात, ताका कोण सपोर्ट करता तांकां पुलिशेन आपयता. सो हे सगळें बंद जाता आशिल्लें. आनी जो लोकांक न्याय मेळपाक जाय आम आदमीक, सामान्य मनशाक जो न्याय मेळपाक जाय तो न्याय मेळना. सो त्या खातीर इमिजिएटली आमकां पुलीस एक्ट हे जावपाक जाय आनी पुलीस मॅन्युअल गोवा पुलिसाचो मॅन्युअल आसपाक जाय आनी हेजेर केसीस जितले आसा ते परत रिओपन करपाक जाय आनी तांकां सगळ्यांक जस्टीस मेळपाक जाय. पासपोर्टान हो फ्रॉड करून पासपोर्ट